So hi all, today we are going to have our ninth speaking card. Hi. Can anyone tell some hi or send some hi or love sign? Just to ensure that you all are listening. Okay, anyway, നമുക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് exam batch varana. All the best for those who are preparing it, and please don't forget to refer all those cards which we have explained it. And I know you guys are missing Priyanka ma'am, Priyanka ma'am innilla, so instead of her I'll be the one who explain this card. My name is Surya. So Ali, can we start the card? Still I'm waiting for your response. Don't forget to hi all. So can anyone tell about the setting, or like whether it is a known case or unknown case? Known case or the unknown case or no? Is it is? Is it a known case or an unknown case? Having some net issues and not getting much responses. I would like to know whether you have identified it as a known case or is it an unknown case. Okay, anyway, let's move to the session. We can consider this as an non-case because the first thing is, you can look the first bullet point. Here it is confirm. So confirm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യാണ്. We already knew that person. Right? നമ്മൾ ഇപ്പം unknown case ആണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. Yes, it is not. It's a non case. Very good. Yes, Anu Tiju, it's a non case. Thank you for the response. Okay, so നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം this is a non case, and unknown case ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. Okay, so yeah, ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ അവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ, and here we are dealing with a 36-year-old patient who is a taxi driver, and he just had a surgery to drain a large abscess from his back. Okay, അപ്പോൾ 36-year-old. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏത് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിരിക്കും.
age of the patient and condition of the patient. So here age of the patient എന്ന് പറയുന്നത് 36-year-old ആണ്. അതുപോലെ condition എന്ന് പറയുന്നത് he just had a surgery to drain the abscess. Okay. So നമുക്ക് നോൺ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പേര് ചോദിക്കാം. How may I address you? Okay. Or how can I call you during the role play card? ഈ role play cardന്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മരിയ, സോ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ആസ് ജോൺ. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ഈസി നെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോൺ എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോണിനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദെയർ, why the nurse is there, and how do the patient feel. Patient എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, nurse എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, പേഷ്യന്റിന് എന്ത് തോന്നിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ പേര് പറയും. My name is Surya. I am one of the registered nurses working in this hospital outpatient clinic, and from my documents I came to know that you just had a surgery to drain large abscess from your back. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷനും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദെയർ, എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ആ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ആൻഡ് വൈ വി ആർ ദെയർ. ഇനി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം, Mr. John, I'm here to confirm your discharge. But before moving further, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ. Hi, my name is Surya. I'm one of the registered nurses working in this hospital outpatient clinic. From my documents, I came to know that you just had a surgery to drain a large abscess from your back. So I am here to confirm your discharge because your wound seems to be clean and packed as well as dressed. But before moving further, I would like to know, are you experiencing any kind of pain or nausea? Because നമ്മളുടെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്, കൺഫേം പേഷ്യൻറ്റ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. അത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൂണ്ട് ക്ലീൻ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ്. എങ്ങനെ പെയിനോ നോഷ്യോ എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പേരും ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത്, ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീൽ, ഇത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ തീർക്കണം. Am I clear? Okay, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Hi, my name is Surya. I am one of the registered nurses working in this hospital outpatient clinic. And from my documents, I came to know that you just had a surgery to drain a large abscess from your back. And now I'm here to confirm you that you're ready for discharge because your wound is clean as well as packed and dressed. Before moving further, can you please tell me whether are experiencing any kind of pain or nausea? നിങ്ങൾ പെയിനും നോഷ്യ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Okay, and coming to the next bullet point, explain need for daily visit to clinic. നമ്മൾ ഡെയിലി വിസിറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെയിലി എന്തിനാണ് ക്ലിനിക്കിൽ എല്ലാ ദിവസം വരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വരണം അതിനെ പറ്റിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഡിസ്ക്രൈബ്, ഡിസ്കസ്, ഔട്ട്ലൈൻ, ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ 5 വേർഡ്സും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എക്സ്പ്ലെയിൻ നീഡ് ഫോർ ഡെയിലി വിസിറ്റ് ടു ക്ലിനിക് for 10 to 14 days, checking wound, changing dressing, paracetamol, acetaminophen as required, etc. And in the next sentence, give instructions for course of antibiotics 3 per daily, initially 7 days, review in 1
week, etc. Find out questions or concerns. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, ഇത്ര വലിയൊരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ലൈക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും ഗിവ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാരാഫ്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Mr. John, I would like to explain the need for daily visit to the clinic, because for the next 10 to 14 days it is really necessary to visit our clinic in order to check your wound and also to change your dressing. Are you able to follow me, Mr. John? Okay, അപ്പം നമ്മൾ ജോണിനോട് പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് 10 to 14 ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. ഒന്ന് ഡ്രസ്സിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ വൂണ്ട് ലൈക്ക് ആ വൂണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, hope it's visible now. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ നീഡ് ഫോർ ഡെയിലി വിസിറ്റ് ടു ക്ലിനിക്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, Mr. John, now I will explain that you need to visit the clinic for the next 10 to 14 days in order to check your wound and also to change your dressing. Are you able to follow me, Mr. John? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിന് മനസ്സിലായി എന്ന് we need to ensure. For that we have to ask follow-up questions. And നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കോഴ്സിനെ പറ്റി. ലൈക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കണം, എത്ര നേരം വെച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ മിസ്റ്റർ ജോൺ, I will give you some instructions in regards of your antibiotics intake. You have to take your medicine 3 per day, and initially you have to take it 7 per day, and after 1 week you have to come for a review. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂവിന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിഷ്യലായിട്ട് 7 days എടുക്കണം, 3 per day. ഒരു ദിവസം 3 എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. So we can say, okay, Mr. John, I'll give you some instructions regarding the course of antibiotics. Initially for the 7 days you have to take it like 3 per day, and you have to come for a review after, or review within a week. Is that clear for you, Mr. John? Okay, and find out questions or concerns. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ലൈക്ക് ജോണിനോട് ചോദിക്കണം, ജോണിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കൺസേൺസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും, മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറച്ച് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷന് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്, എക്സ്പ്ലെയിൻ, അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫർമേഷനും കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ആസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ചെക്ക്, എക്സ്പ്ലോർ. ഓക്കെ, ഈ 4 വേർഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ എക്സ്പ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിനും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പം എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്, എക്സ്പ്ലോർ പേഷ്യൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, in bracket previous experience, concern about side effects. Okay, അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. From this bullet point itself we are able to understand that particular patient, Mr. John, is not ready to take antibiotics and he is showing hesitation. So we have to find out the reason for that particular hesitation. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാത്തത്, അത് നമ്മൾ ജോണിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ടത്.
So അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഓവർ കൺസേൺ കൊണ്ടാണോ, അതൊക്കെ ജോണിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക്, Mr. John, I would like to know why you are showing hesitation to take these antibiotics. Is it because of previous experiences, or are you really concerned about the side effects? Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോണിനോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, Mr. John, I would like to know why you are hesitant to take the antibiotics. Is it because of any previous occurrences, or are you really concerned about the side effects? അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് ജോണിനോട് ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട്? നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റി കൺസേൺ ആയിട്ടാണോ? ഓക്കെ. So the next word is emphasize or stress. അപ്പം എനിവേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ജോണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ജോണിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം നമ്മൾ അത് എംഫസൈസ് ചെയ്യാം, ഊന്നി പറയാന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഹിം റിയലൈസ് that particular point has a lot of importance. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, emphasize need for antibiotics because he already showed some reluctance to take antibiotics. So we have to emphasize that this antibiotics really necessary, or it is really important thing to take, or it is really important to take this antibiotics for his health. അപ്പം emphasize need for antibiotics, ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് treatment of possible residual infection, aiding healing, prevention of abscess recurring, etc. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ജോണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു റിപ്ലൈ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായത്, സ്റ്റിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് of taking these antibiotics. So we can say, Mr. John, I would like to emphasize you that it is really necessary to take these antibiotics because it is a treatment. If there is a residual infection in future, this will act as a treatment for you, and it also helps in aiding healing and avoid the recurrence of abscess. Because John ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് അയാളുടെ ബാക്കിലുള്ള അബ്സെസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ആണ് ജോൺ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹീലിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജോണിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എംഫസൈസ് യു ദാറ്റ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇസ് റിയലി നെസസറി because it is a treatment for a possible residual infection. ഇനി വരാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എയ്ഡിങ് it promotes healing, and also it prevents abscess recurring. abscess വീണ്ടും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Are we on the same page? Are we on the same page എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. So I hope so far everything is clear for you. And next is give advice. Give advice on preventing further abscess, regular checking of skin, monitoring ingrown hairs, good hygiene, etc. Establish if patient is ready for discharge. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോണിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഫർദർ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജോണിനോട് പറയാം, John, I would like to tell you that in order to prevent the further abscess, you have to regularly check your skin and also monitor the ingrown hairs and always maintain a good hygiene. നല്ലൊരു ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻഗ്രോൺ ഹെയർസ് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ
the skin on regular basis check here. Okay, so John, I would like to give some advice regarding the prevention of I would like to give some advices to prevent further abscess by regularly checking your skin and monitoring the ingrown hairs, and please maintain a good hygiene. I hope everything is clear for you, Mr. John. Okay, so establish if patient is ready for discharge. Hi, Shahid. Hi, Siba. So establish if patient is ready for discharge. In many cases, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് മിസ്സാക്കി കളയും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളത് ചോദിക്കണം, ലൈക്ക് ആളോ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ ജോൺ ഓക്കെ ആണോ, റെഡി ആണോ ചാർജിന് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്, ഓർ മിസ്റ്റർ ജോൺ, ആർ യു റെഡി ഫോർ your discharge? Or Mr. John, so can I proceed with the discharge process? Okay, so ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് മിസ്സാക്കി കളയല്ല. ഓക്കെ, ഹായ് സോളി, ഹായ് അഞ്ജലി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ? I think we can move to the practice session. So for that, I would like to welcome Maria ma'am. Hi ma'am. So ma'am, do you have anything to say? Yeah, ma'am, already I'll explain to you. I think it's well explained. So anything is nothing. For the mistake, yeah. Okay, fine. So ma'am, you John and the and do you need to change that name? No. Okay, fine. So hi, Anu. So let's move to the role play. I think we don't need that 3 minutes, right? No, 5 minutes we can listen. Hi, my name is Surya. My name is Surya. I'm one of the registered nurses working in this hospital outpatient clinic. Okay. From my document, I came to know that you just had a surgery to drain a large abscess from your back. And I'm here to tell you that you're ready for discharge because your mood is clean and packed as well as stressed. But before moving further, I would like to know how are you feeling? Are you experiencing any pain or nausea? Well, nurse, actually I'm feeling really good, and I'm not in too much of pain, and I'm not feeling sick. Okay, okay, fine. That's really good to hear. And anyway, you need to visit this clinic on a daily basis for the next 10 to 14 days in order to check your mood and also to change your dressing. And I would like to give information regarding the self-care method. Can I? Sure. Okay. Always try to keep your wound dry and in place. And if you are feeling more pain, you can use paracetamol, acetaminophen as required. And about the antibiotics, you have to take 3 per day. Initially, you have to take for 7 days, and then within a week, we can have a review. Are you able to follow me, Mr. John? Yes, nurse. Actually, the advices is really cleared, but I really don't want to have these antibiotics. Oh, I'm really sorry to hear that, Mr. John, because I don't think we can do that. But may I know the reason why you are reluctant to take the antibiotics? Is it because of any previous experiences or about the concern regarding the side effects? Nothing like that. Actually, I don't see any point in taking this antibiotic right now because the abscess has already drained and the infection has gone. So I don't think in taking antibiotic.
Okay, you sound reasonable, but it is really needed. Take this antibiotic. So I would like to emphasize you that with the help of these antibiotics, we can prevent the recurrence of abscess as well as the treatment of possible residual infection, aiding and healing. Am I clear to you? Yes, now I understand why I need to take these antibiotics. So I'll just make sure that I'll take them. But I really hope I don't get any other abscess in the future. Oh, that's a really valid concern from your side, Mr. John. I can give some advices in order to prevent further abscess by having a regular checking on your skin and also monitor ingrown hairs and maintain a good hygiene. So, are you ready for the discharge? Yes, nurse, I can just move on, I think. Okay, so once again, I would like to tell you that I know that you're really concerned about taking the antibiotics, but there is nothing to worry. You have to take only for the matter of 7 days, and if you are feeling some pain or any kind of irritation, you can have paracetamol or acetaminophen. And these antibiotics can be considered as a resistance or as a treatment for avoiding the reoccurrence. Okay. So I hope you're okay with taking the antibiotics. Yes, nurse, because the informations are really good, and I think this, and if I take this antibiotic, that will be really helpful, helping me to avoid getting these infections in the future also. So I'll just follow your advices, and I'll just take this antibiotic till the doctor has tells me. Okay, so along with this antibiotics, as I said, please check your skin and also always try to maintain a good hygiene. When I checked your abscess, the wound is really cleaned as well as is really dressed in a better way. Okay. So I hope you will follow all the instructions which we have mentioned earlier. Yes, yes, sure. But there are a lot of information that I have to follow, but I'll just follow these all things once I reach home. Oh, that's a very good decision of yours. And as a self-care method, please try to keep your dressing in a very dry manner, and always remember to take the medicine at the right time, because it's just a matter of 7 days. After 7 days after the review, we can discuss that with the doctor whether to continue it or not. Okay, thank you. That was like a very long paragraph. Can you explain in English too? Oh, we are really sorry. I think whatever I told in Malayalam, I have translated that into English. But next time, surely I will do that. And ma'am, how do you feel about our session? Yeah, it was fine, not bad. It was good actually. She explained very well, and I think it's not speed or anything, so the students can easily follow these all things what she has told, right? And my interlocutor was a really supportive person, because in the mid, when I looked, I found 1 minute painting. So somehow I became a bit panicked. I have to admit that. But the thing is, we can handle this card. It's not a big deal to complete 1 minute. The only thing is we have to summarize it. We have to know how to phrase questions. Questions എങ്ങനെ ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ 1 minute ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ലൈക്ക് അതൊന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? സോ എനിത്തിങ് എൽസ് ടു സേ? ഇല്ല, നല്ല കാർഡായിരുന്നു. ചെറിയൊരു കാർഡാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് ഫർദർ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ സെൽഫ് മെഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വൺസ് വി ഗോ ഹോം വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈമുള്ള സമയത്ത് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ബ്രൗഷർ. അപ്പോൾ ആ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഫോളോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. That was a good idea. So Shaheen Reham, nice presentation ma'am. Thank you. Good start. Thank you. So ma'am പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് either we can say like we can provide a brochure, so you can refer to that, or even you can have you can call us if you need any further assistance. Okay, so because discharge ചെയ്ത് പോകുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ബ്രോഷേഴ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ whenever they are feeling any kind of issues they can call us and hopefully we will be able to resolve it എന്നുള്ളൊരു അഷ്വറൻസ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So I hope the session was useful for you. Again I'm telling this, and hopefully for the next time Priyanka will be here, right? And yeah, thank you so much. Thank you.